Hello, good afternoon. Now we will go for we just have a brush up with the whatever you learn, that is the forms, then input tag, which is used along with the form. There are the different types of controls. Then while using these different types of control, you have to remember the attributes, because it is very much used while doing the data validation along with in the JavaScript. Then most interesting and the stylish part of your HTML and the JavaScript, that is the cascading style sheet. It changes the look and formatting of your document. In 3 ways you can add the CSS in your HTML file. Inline, that is for the specific tag or for specific element, that is the using the style attribute. Then internal, that is for whole web page. Inline means only for the single tag. Internal means for the whole page, in whole web page. हा म्हणजे एक अख्खं पान घेतलं तर अख्ख्या पानामध्ये जर 3-4 एकच सिंगल टॅग्स असेल एलिमेंट, म्हणजे पी टॅग h1, यू कॅन अप्लाय द सिमिलर स्टाईल टू ऑल दीज टॅग्स, देन यूज द स्टाईल एलिमेंट. and for the whole website, I repeat, for whole the website, that is n number of pages, you can apply the same style. You can go for the external style sheet. This is the example. Now we go for the client side scripting. So what is the main use of the client side scripting? That is, it makes the web page alive. Means what? The web server browser will be running the script, which means web server browser will running the script. So means what? You can interact with the web pages. Up till now you have created the static pages. You can apply the style, you make the you can change the look of your file, you can format, or you can make the stylish web page, but you cannot make the interactive web pages. But now onwards, using client side scripting, that is using JavaScript, you make your web page alive. So using HTML, you can design the web page, but for making the dynamic web page, you need the logic and you need a logic for the web browser. Okay, you need the logic. मग logic कुठे वापरलं जातं? While using the programming language. So it is possible for embedding. So it is possible for embedding the JavaScript block into the HTML. So a script is the list of commands that executed by the scripting engine. Okay, so script is the list of commands, programming circle, but that are executed by the scripting engine. Script can be edited and opened by using the text editor. You can use any one of the text editor, that is the Notepad or the WordPad, but most of the convenient for the student is Notepad. Now, what is the JavaScript? So JavaScript is a client scripting language that works with the HTML to enhance the web pages and make them more interactive. Okay, so JavaScript is a scripting language, that is the client side scripting, means it works on your own browser. तुम्ही तुमचा as a browser treated as a client, it is run on your browser. Okay, so opposite of the client side is the server side. Means what? Which occurs in the language like the PHP. So PHP scripts are run by the web hosting server. आपल्याला त्यांचा server on करायला लागतो, and then we paste your programs on the server side, and then only that
web hosting server runs your program. But other side, in the other side, the JavaScript you can store on your machine, just double click and it runs in your existing browser. So that is called as the client side scripting language. So JavaScript is most popular scripting language on the internet, which works on all major browsers such as Internet Explorer or IE, Firefox, Chrome, Opera, and the Safari. So this language was invented by the Brisden Itch at the Netscape, which was the first navigator having the version 2.0 and has appeared in all Netscape and the Microsoft browsers since 1996. Means what? ही language कोणी develop केली? ब्रिडन इच, नेटस्केप या कंपनी की जो पहिला नॅव्हिगेटर आहे. आधी सुरुवातीला नॅव्हिगेटर म्हणायचे, नाउ वी कॉल्ड ॲज अ ब्राउझर. त्या नॅव्हिगेटर मध्ये हे जावास्क्रिप्ट रन झालं आणि मायक्रोसॉफ्ट ब्राउझर कधी आला? तो 1996 आला. नाउ युजिंग जावास्क्रिप्ट, दॅट इज यू कॅन डायरेक्टली एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट इनटू द HTML पेज. म्हणजे ओरिजिनल HTML पेज चेंज न करता तुम्ही डायरेक्ट नवीन जावास्क्रिप्ट, आता तुम्ही शिकताय तर ओरिजिनल जे HTML पेज आहे त्याच्यात तुम्ही जावास्क्रिप्ट एम्बेड करून यू कॅन रन दिस प्रोग्राम. JavaScript is an interpreter language. Means what? This script execute without the preliminary compilation. आधी compilation होणार, मग तो run होणार, and then you will see the output. Instead of that, it is interpreter language. It directly runs the program. So JavaScript can use anyone without purchasing the license copy. आपल्याला कुठलाही सॉफ्टवेअर घ्यायचं असेल, रन करायचं असेल तर आपल्याला त्याचा लायसन्स कॉपी घ्यावी लागेल. दिस इज द प्रेफरेबल. ओके, बट इन केस ऑफ जावास्क्रिप्ट यू डायरेक्टली जस्ट हवे, म्हणूनच ती एम्बेड करायची. म्हणूनच मी आधी सांगितलं की एक्झिस्टिंग HTML पेजेस मध्ये यू एम्बेड द जावास्क्रिप्ट अँड रन इट. ओके, so the JavaScript is the sequence of statement executed by the browser. Unlike HTML, JavaScript is a case sensitive. Case sensitive म्हणजे काय? स्मॉल आणि कॅपिटल मधला फरक त्याला सांगायला लागतो की दिस इज द स्मॉल लेटर, दिस इज द कॅपिटल लेटर. म्हणजे यू कॅनॉट राईट, म्हणजे HTML मध्ये जसं कॅप्स मध्ये HTML लिहिलं किंवा कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल आणि ह्याच्यात लिहिलं इट रन्स, पण इन JavaScript इट डझंट वर्क. ओके, सो कीप दिस इन माइंड. JavaScript is a case sensitive. What can a JavaScript do? JavaScript काय करू शकतो? So the JavaScript gives the HTML designer a programming tool. प्रोग्रामिंग टूल होते. आता JavaScript कसं होतं, HTML ऑथर साठी, म्हणजे नॉर्मली HTML ऑथर्स आर नॉट programmer, but the JavaScript is a scripting language with the simple syntax. Always gives the anyone can write the code in their existing HTML pages. Okay. So JavaScript gives the HTML designer a programming tool. Then JavaScript can put the dynamic text into the HTML. Means what? Dynamic म्हणजे काय? तर document dot write असं JavaScript मध्ये लिहायचं. आता this is the part of your HTML. So H1 is the HTML name. म्हणजे नेम हे जर मला असं बोल्ड किंवा हेडिंग मध्ये दाखवायचं असेल तर you can put the HTML tag, that is the embedded. म्हणजे JavaScript मध्ये तुम्ही HTML एम्बेड केलं. ओके, नाउ JavaScript can react to the event. Or JavaScript can be the set to execute when something happening, that is the page has finished loading or the user clicks on the any HTML elements. म्हणजे मी माउस क्लिक केलं, बटन प्रेस केलं, these are the events. So the JavaScript can react to the events. We will see with this example, don't worry. JavaScript can read and write the HTML elements, and most important is JavaScript is used to validate the data. Means what? Before submitting the data to the server side, the data should get validated. Means what? Of the basic example, while entering the marks of a student, it cannot be negative. It is always range between the 0 to 100. ओके, निगेटिव्ह मार्किंग नसतं आपल्या कुठल्याही पुणे युनिव्हर्सिटी किंवा आपली YCM ची युनिव्हर्सिटी. मार्क्स कॅनॉट बी निगेटिव्ह. फक्त JEE
गेट्स यांना निगेटिव्ह मार्किंग लाईक दॅट यू विल डू द प्रोग्राम. पण डे टू डे लाईफ मध्ये म्हणजे बिझनेस रूल मध्ये मार्क्स कॅनॉट बी द निगेटिव्ह. सो इट शुड बी द व्हॅलिडेट डेटा. अनदर एक्झाम्पल इज सॅलरी कॅनॉट बी झिरो. सॅलरी जर तुम्ही काम केलं तर यू शुड गेट द त्याचा मोबदला तुम्हाला मिळाला पाहिजे, त्याचं मानधन तुम्हाला मिळालं गेलं पाहिजे. सो द इन दिस केस दिस इज द बिझनेस रूल. Okay, whenever you work from any institute or anything, you will get the pay for it. Okay, now this is the first JavaScript program, how you are going to write it. So always in the script, so the script to be executed when they are called or when an event is triggered, go into the head section मध्ये you should write with the script write the one attribute, that is the type equal to text JavaScript. So document.write, and this is my first JavaScript, and finish the, that is the complete the scripting, and then head part, body tag, and then in body tag you write whatever you want in the using the HTML tag. Now we will see how you are going to run the first JavaScript. Okay. This is the first JavaScript. This is my first JavaScript, hello world. Now we will see what is the program. Okay, HTML head title. This is my the first JavaScript. इथे title आलेले आहे. Okay, script type text slash JavaScript document dot. This is my the first. हे simple दिलं बघा. हा simple program लिहिला JavaScript मध्ये आणि हे embed केलं बघा. HTML मी JavaScript मध्ये म्हणजे JavaScript मध्ये HTML एम्बेड केलं. H1 हा कोणाचा टॅग आहे, HTML चा, आणि डॉक्युमेंट डॉट राईट हे कोणाचं आहे, जावास्क्रिप्टचा आहे. त्यामुळे जावास्क्रिप्ट डॉट, त्यामुळे हे हेडिंग मध्ये आलं बघा, हॅलो वर्ल्ड. Okay, in this way you can write the JavaScript using the HTML. Now this is the another example how to add the HTML tag. मी आधीच्या याच्यात पण दाखवलं तसंच आहे इथे. इथे मी जे एक्झाम्पल घेतलं तिथे HTML टॅग आपण ऍड केलं इथे. ठीक आहे. Now the one more concept, that is the in all languages you follow this concept, that is the variable. What do you mean by the variable? So variable is a container. आपण 10वी 12वी पर्यंत म्हणजे 3री पासून 10वी पर्यंत आपण शिकलो. Especially after 8th standard you will get x is equal to algebra मध्ये आपण x is equal to 5, y is equal to 3, p is equal to 1. So what are x, y, z? What should we call that as a variable? Because it varies its value. म्हणजे आज x ची व्हॅल्यू माझी 5 असेल, after 1 hour I will call as x is equal to 3. So x is a variable because it varies its value, and it is treated as a container. म्हणजे एखाद्या भांड्यात एखादी व्हॅल्यू ठेवली असं आपण assumption करू. So these are the containers for storing the information. Okay, so while defining the variable, how you are define the variable कसा define करायचा? So it must start with the alphabet. A1, A2, A3 म्हणजे x, XYZ, नंतर salary, SALAY, salary, name, first name, last name, F name, X name. Like this you can define the variable, but you cannot start with the 1A. This is not allowed. 1A, this is not allowed. Okay, and uppercase, lowercase are the distinct because JavaScript is a case sensitive. म्हणजे मी जेव्हा capital X म्हणते तो capital X is different from small a, X. Okay, or capital A is different from the small a. Okay, and should not contain any blank spaces or the special character. Special character म्हणजे कुठलं, and, carat, percent, dollar, star, all these are treated as a special character. Escape the underscore. म्हणजे you can first underscore name you can write, you can declare this as a variable name, first underscore name. Okay,
Now how long you are going to define that variable name up to 255 character. इतकं लांब कोणी variable define नाही करत, पण they have given the limit. Okay, so limit up to 255. So variables value can change during the script. जेव्हा प्रोग्रामिंग तुम्ही करता तेव्हा त्याची व्हॅल्यू चेंज होत जाते. Hence that container called as a variable. In JavaScript, it is the untyped language. Means what? That is the variable can hold the data of any valid type. वेगळ्या अक्षरात लिहिलेलं आहे. You cannot declare a type for the variable in JavaScript. ह्याचा अर्थ काय? हे एकच वाक्य आहे, पण त्याचा अर्थ असा आहे, in C language, म्हणजे बेसिकली C language मध्ये when you are going to declare a variable, you should mention the type of the variable. म्हणजे हा व्हेरिएबल कुठल्या टाइपचा डिफाइन केलाय, मीन्स इंटिजर डिफाइन केलाय, कॅरेक्टर डिफाइन केलाय, फ्लोट म्हणजे डेसिमल डिफाइन केलाय, कुठल्या टाइपचा डेटा तुम्ही डिफाइन केलाय. तर जावास्क्रिप्ट मध्ये इट इज अनटाइप. यू ओनली डिक्लेअर दॅट व्हेरिएबल युजिंग व्हॅर कीवर्ड. हा व्हॅर कीवर्ड आपण फक्त व्हेरिएबल म्हणून घ्यायचा. व्हॅर एक्स, जोपर्यंत मी x इज इक्वल टू 5 म्हणत नाही तोपर्यंत x ची व्हॅल्यू मला कळत नाही. मी त्याचा टाइप काय आहे, वेदर इट इज नंबर, वेदर इट इज स्ट्रिंग, वेदर इट इज कॅरेक्टर. पण जेव्हा मी x इज इक्वल टू 5 म्हणते तेव्हा मला कळतं की नाउ x इज ऑफ टाइप इंटिजर. x इज इक्वल टू डबल कोट्स मध्ये मी BCA असं जर दिलं, डबल कोट्स मध्ये BCA केलं, नाउ x इज ट्रीटेड ॲज अ स्ट्रिंग, सेट ऑफ कॅरेक्टर. स्ट्रिंग आहे ना, पाठोपाठ कॅरेक्टर लिहिले ना, BCA, सो इट इज ट्रीटेड ॲज अ स्ट्रिंग. समजा असं मी दिलं y इक्वल टू सिंगल कोट्स मध्ये कॅपिटल A डिव्हिजन A असं दिलं मी, तो y इज ट्रीटेड ॲज अ कॅरेक्टर. आणि समजा दुसरा व्हेरिएबल घेतला p, दॅट इज द पर्सेंटेज इक्वल टू 78.82, सो पॉइंट आला, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ फ्लोट व्हॅल्यू. सो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड, सो जावास्क्रिप्ट इज अ अनटाइप लँग्वेज. हे बघा, now in Java there are the 5 types of data types we have declared. That is the numbers that can be processed and the calculated. Numbers म्हणजे कुठलं, 2 टाइप्सचे आहेत, इंटिजर आणि फ्लोट. एक्झाम्पल दिले बघा मी इथे, var x इज इक्वल टू 1000. पण समजा मी जर असं नुसतं डिफाइन केलं x, तर मला कळणार नाही की x ची व्हॅल्यू काय आहे, वेदर इट इज कॅरेक्टर, वेदर इट इज स्ट्रिंग, वेदर इट इज फ्लोट और वेदर इट इज इंटिजर. पण जेव्हा मी whenever I assign the value, then and then only I will get the type of value for the x. Okay, type of value. So x is equal to 1000. Now या केस मध्ये x as a integer आणि var f equal to 123.89. That is the f is for the float value. That is the decimal point. Then go the string, that is the series of letters and the numbers combination मध्ये. म्हणजे मी इथे एक्झाम्पल दिले बघा, var s इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट. पण असंही म्हणू शकते var s इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट 1 2 3, either of. That is the series of letters along with the numbers but enclosed in the quotation mark. Always enclosed in the quotation mark. Then and then only it is treated as a string. Okay. JavaScript uses the string literally, that is, it doesn't process it, you display as it is. Then the Boolean value, that is the true or false or yes or no, whether the condition gets true or false. Null value means इनिशियल व्हॅल्यू असेल, म्हणजे जसं आपण इथे आता इनिशियल व्हॅल्यू घेतली की नाही, x इज इक्वल टू 1000. मग त्या केसमध्ये जर स्ट्रिंग मला डिफाइन करायचं असेल तर मी त्याला सुरुवातीला सांगणार नल. At this moment I don't know what is the value for s. जसं प्रोसेसिंग होईल तेव्हा मी त्याला व्हॅल्यू असाइन करत जाईल. पण at this moment I don't know the value for s. That is called as the null. And undefined means JavaScript return the undefined when the variable is declared but not assigned. म्हणजे मी इथे जेव्हा व्हेरिएबल डिक्लेअर करते, म्हणजे var p असं डिफाइन केला आणि मी जर तो आय एम ट्राइंग टू प्रिंट द व्हॅल्यू फॉर p, इट इज डिक्लेअर्ड ॲट अनडिफाइंड because you are not assigning, you just declare it. That is the difference, undefined.
हे बघा इथे लिहिलंच आहे बघा, JavaScript return undefined when the variable which is declared but not assigned. Okay, now these are the 5 types of data you can define with the JavaScript. Now, how many operators are used in each and every language? In Java, there are the 7 operators. So we learn one by one. That is the arithmetic operators. Plus, minus, star means multiplication, slash it gives the division, but it gives the quotient. And the last one is the modulus, called as it gives the remainder. या दोघांमधला डिफरन्स असा आहे, स्लॅश म्हणजे 5/2 you will get the quotation, that is 2 quotient, sorry, you will get the quotient, that is 5/2, that is 2, and if 5 mod 2 you will get the answer 1, that is the remainder. Okay, now in Java, JavaScript or C++, the plus has the 2 meaning. That is, first is the addition and another one is to concatenate the string. Concatenate करायचं म्हणजे काय करायचं, फक्त डिस्प्ले पर्पज साठी यू आर कॉन्कॅटिनेशन, दॅट इज डिस्प्ले पर्पज म्हणजे प्लस साठी. म्हणजे कसं येणार इथे, म्हणजे समजा असं असेल, सपोज आय वॉन्ट टू से जावा प्लस स्क्रिप्ट, असं मला डिस्प्ले पर्पज दाखवायचं असेल तर हाऊ आय एम गोइंग टू डिस्प्ले in JavaScript, that is like this, Java. Okay, Java, this is the first string and another is the script. For the display purpose, I am going to म्हणजे एकत्र फक्त डिस्प्ले करण्यासाठी I am going to use the plus sign. Okay. Then the next one is the comparison operator. Comparison operator, that is we are checking the value, that is if x equal to 5. Yes, x ची value 5 आहे का? How you are going to check in Java, in JavaScript, that is if x equal to 5, write the assignment operator, that is write the assignment operator twice, equal to. Then the relational operator, which are familiar to you, less than, greater than, less than, equal to, greater than, equal to. Okay, now we will just go through these operators. Okay, one by one. आधी आपण पुढचा टाळेल, along with the script control we are going to use all these operators. Okay, so go to the next one, that is the logical operator, and but denote by the 2 ampersand sign, or that is the 2 vertical lines, and not means exclamatory mark, and means both the condition true. आता अगदी शुद्ध ह्याच्यात म्हणायचं असतं तर आपण कसं म्हणतो, येताना आय कार्ड आणि प्रॅक्टिकल बुक दोन्ही आण, म्हणजे येताना प्रॅक्टिकल बुक आणि पेन आण, मीन्स you should follow both the condition while entering into the lab. Okay, pen and the practical book, or you can come either Wednesday or Monday. Okay, मंडेला किंवा वेनसडेला तू ये, either you come on Monday or Wednesday, म्हणजे इथे or आहे, आणि not means not false means true, and not true means false, म्हणजे निगेटिव्हेशन, निगेशन आहे त्याच्यात, म्हणजे जे खरं आहे, जे नॉट खरं ते खोटं, आणि नॉट खोटं दॅट इज खरं, लाईक दॅट. ओके, रिलेशनल असाइनमेंट ऑपरेटर जे आपण 3री पासून वापरतोय, that is x is equal to, that is the assignment operator. And the last 2 I will explain with the example. Okay, now how we are going to give the control
JavaScript structure. Sorry. Now, how we are going to give the control statement in the JavaScript. The first is the if statement. So while doing the programming, you need to check the condition and then do the program for the then do the program. So if statement, so if the condition gets true, then and then only it executes the code given in the curly bracket. If condition, ही condition true झाली, then and then only the code will be executed. And the second part of the control structure is if and else. If this condition gets false, what to do? So go to the else part. If else. So it executes if the condition gets true, हा code execute होईल. समजा condition false झाली, it executes the code in the else part. We will see the example. We will execute this program. First, go through this program. Okay. HTML, I am writing the script. So it is not necessary always write the language is equal to JavaScript, but it is the good practice to write language equal to in the double quotes JavaScript, double quotes complete. Okay. Now I am taking the value from the user. How you are going to asking that is the interaction session. So आपण पहिल्यांदा सांगितलं की जावास्क्रिप्ट कशासाठी वापरलं जातं टू इंटरॅक्ट विथ द युजर. So this is the one of the method of the window that is called as the prompt. It is asking the user to enter a value. Okay, it is asking the user to enter the value. Then whatever you are enter in the prompt window, it is treated as a string. Now you are dealing with the number. तुम्ही काय चेक करताय whether the number is odd or even. Okay. आता इथे number even आहे का odd आहे हे चेक करण्यासाठी. So you should convert to the number. स्ट्रिंगचं नंबरला कन्वर्ट करायचं. So there is a ready-made function that is the parse int n. Okay, मग हे कन्वर्जन झालं. Now you are checking the value for the even and odd. मग आता नंबर आणि इवन आणि ऑड कसं करता? A number which is divisible by 2. Divisible म्हणजे पूर्ण भाग जातो. ज्या नंबरला दोनांनी पूर्ण भाग जातो तो नंबर काय तुम्ही म्हणताय इवन, नसेल तर 1. मग आता मी इथं काय केलंय, इथं म्हणजे भाग पूर्ण नाही गेला म्हणजे त्याचे रिमाइंडर काय आला 1 आला. आता मी हे स्टेटमेंट डॉक्युमेंट डॉट राईट म्हणजे वर्डनी पण लिहिलेलं आहे. Then document dot write म्हणजे मी using document dot write नी पण लिहिलंय आणि तेच मी another I am going to use the method of Windows object that is the alert. These are the two methods associated with the Windows object, that is the prompt and the alert. See the difference. आपण हा save करू आणि we will run it. This is the window. Prompt दिल्यामुळे this is the window आणि हा this is the message given by me and the initial value for it is 5. Now you can enter 45 and click the two. There are in the prompt window there is the 2 button. You click on the OK. Whatever you have entered in the text box, it is assigned to that variable. If it is cancel, तर whatever you have entered म्हणजे जी डिफॉल्ट व्हॅल्यू असते ती त्या व्हेरिएबलला असाइन केली जाईल. पण आता मला मी व्हॅल्यू केली ती इथे एंटर. सो ओके. सेकंड नंबर
थांबा, कुठला रन झाला? Though it is the JavaScript, the extension for the file should be the .html. Okay, because we are embedding JavaScript in the HTML. Okay. Enter the number. This is alert मध्ये बघा आलंय आणि suppose we have enter the odd number. This is the odd number and I have put the number at. This is the document dot write आणि मगाशी कसं आलं होतं alert मध्ये. I will show you again. Suppose I put the number 44. This is the alert window. Only display the one button. Okay. Now we will run the another one. Okay. कळाला हा प्रोग्राम कसा केला तो? Now in the next example we are going to use the operator and along with the relational operator. Now this is the program to find the maximum among the three numbers. मग आता इथे तीन नंबर घेतलेत बघा. Initial values ठेवले x, y, z. I have declared the three variables and taking the input from the user using the prompt method of window. Okay. Then prompt window मध्ये घेतल्यामुळे it is treated as a string. You have to convert all these into the number using the parseInt. Using the parseInt. Now checking the value. If x greater than equal to y, then and x also is greater than or equal to z. म्हणजे पहिला नंबर ह्या दोन नंबर पेक्षा जर मोठा असेल तर you treated as a max number. That is the first is the maximum number. Likewise, the second number first and third पेक्षा मोठा असेल तर you treated the second number as a max number. In the similar manner, if the last number, that is the third one, is greater than the first and second one, you treated as the last number as a maximum number. Okay. मग in this way, म्हणजे एक तर तुम्ही आणखीन एक व्हेरिएबल डिफाइन करा called as a s. Any number, any variable you can define it. Either way you can write this direct number. तुम्हाला maximum जर सापडला तर you can write down directly document dot write x is a greater value किंवा जो नंबर तुम्ही घेतलाय तो स्टोर करा आणि मग प्रिंट करा. Either way you can write a program in n number of ways. Logic is depends on you and it is different to person to person. प्रत्येकाचं कसं हे चालेल, लॉजिक कसं चालेल त्यानुसार तो प्रोग्राम असेल. आय एम रायटिंग दिस टू वे. आयदर दिस, एक तर मी व्हेरिएबल डिफाइन केला किंवा डायरेक्टली नंबर फाइंड आउट झाला, प्रिंट इट. आयदर ऑफ.
Okay. Now we will run this program. Give the first number 123, second number 45, and the third number is 10. Now, so which one is the greater one? 123. See the output. 123 is the greater value. Okay. We run it again. 12, 34, and the 2. So the second one is the 34 is the greater value. Okay. And the last, first, and the 9. So the 9 is the greater value. Either of you can write in this way. Document it is the greater value. It is the greater than. It is the greater value. Either of. तुम्ही कुठे नाही. आता ह्या एक्झाम्पल मध्ये आपण दोन्ही वापरलं बघा. रिलेशनल ऑपरेटर आणि लॉजिकल ऑपरेटर and. Okay. So and also we learn the two methods of Windows, that is the prompt and the alert. Okay. So in JavaScript, how you are going to write the comments? So the comments can be used to make the code more readable. Means what? मी मगाशी इथं comment दिलं होतं बघा. The comments are non-executable. Ignore केलं जातं. म्हणजे it reads, म्हणजे compiler it reads the interpreter language आहे. It reads the comment, but it is not executed by the scripting engine. Okay. So why we add the comment in your program? For the to make the program readable. हे comment कशासाठी लिहिलं? Why we define this variable? Why we are writing this code like in this way? हे म्हणजे एखादा प्रोग्राम जर मी लिहिला तर मी लिहिलेला प्रोग्राम जर तुम्हाला वाचायचा असेल तर हाऊ इट इज व्हेरी सिम्पल टू यू. म्हणजे ते कसं म्हणजे माझं लॉजिक तुम्हाला समजण्यासाठी आय शुड राईट द कमेंट की हा व्हेरिएबल मी का डिफाईन केला, हे स्टेटमेंट मी इथं का लिहिलं, व्हॉट इज द आउटपुट फॉर दिस प्रोग्राम. For these purposes, you should write the comment in your program. Now there are the two types of, that is the single way, that is the front slash, that is don't front slash they say, and for the multiple comments you can start and end with the star आणि slash. आता मी माझ्या if statement मध्ये दिलंय बघा, if program मध्ये इथे मी multiple तिथं comment दिले बघा, multiple. I have started this comment from this line and end with this line. And the single line हवा असेल तर इथे मी single line हवा. आता इथे मी single line येते. This statement is just ignore. तो read करतो पण it is cannot be executed. म्हणजे मी इथे असं देऊ शकते. Alert bracket मध्ये double quotes bigger value is double quotes आणि plus sign बघा. इथे पण मी concatenate केलं and simply print it for the display purpose. This is the string and this is the another value. We will run this. आपण सगळे इथे वापरले बघा. So bigger value is 56. For the display purpose, this is the concatenation plus वापरले आपण. Now the maximum operators are used in your if statement. Okay. So go through the programs one by one. I reopen this program. Now go to the next operand, that is the conditional or the ternary operator. That is the shortest way for the if and else. See the example.
I took the two variables from the हे and find the maximum of these two numbers. हा जसं मगाशी 3 नंबरचं काढलं, आता in this example we are going to find the maximum of two numbers. I have took the two numbers x and y. आता इथे एक बघा शॉर्टकट मारला, नंबर घेते वेळीच तो मी कन्वर्ट करून टाकला %. हा मगाशी एक्झाम्पल मध्ये मी कसं केलं होतं, हा हे बघा इथे मगाशी एक्झाम्पल मध्ये कसं केलं, आधी नंबर घेतला कारण हा पहिला प्रोग्राम होता आणि नंतर कन्वर्जन करत बसले. इन्स्टेड ऑफ दॅट मी शॉर्टकट मारला, मी नंबर घेतला आणि घ्यायच्याच वेळेला हा नंबर कन्वर्ट करून टाकला. आणि इथे बघा शॉर्टेस्ट वे हाऊ इट वर्क्स, x and y it gives the conditional, hence it is called as the ternary or the conditional. It first checks the condition whether x is greater than y. If the condition gets true, shortest way of if and else म्हणतानाच बघा मी कसं म्हणते, if x greater than y then assign the value for x to the n. म्हणजे पहिलं स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होईल, then give the colon and then the else part. I repeat, if the condition gets true, it execute the first part, that is it assign the value for x to the m, else it goes to the else part, that is the y. Okay, so ही कंडिशन ट्रू झाली म्हणजे क्वेश्चन मार्क, ही कंडिशन ट्रू झाली का, if s it assign the x value then y. We will run it. Enter the value for the so it gives 78 is the maximum value. Okay, we will run it again. So 223 is the max value. See the output. X and y whether the condition घेतो त्याचाच चेक करतो, if and else लिहायची गरज नाही, पण म्हणताना if x greater than y, if true it goes to the it is assigning the value for x to the m, and then else part ला त्यांनी मग y ची व्हॅल्यू असाइन केली. else part that is called as the colon. That is the shortest way to write. म्हणजे if and else हे वन लाइन मध्ये कसं लिहाल, using the ternary operator because it operates on the 3 operand. Okay, it operates on the 3 operand x, y आणि m. 3 operand वर ऑपरेट झालं ते. Okay. इन्क्रीमेंट डिक्रीमेंट आपण थोड्या पुढच्या लेक्चरला बघू. Now the concept is function. So what is the function? Function is also a small program, but why we write the function? So it is the reusable code. Okay, means what? The function is used to perform the repetitive task whenever the necessary. एखादा प्रोग्राम आहे, एखाद्या प्रोग्राम मध्ये मला एक 3-4 ओळी आहे, त्या 3-4 ओळी सारख्या लागतात, तर instead of writing in the main program I can keep this 3 to 4 lines, that is 3 to 4 statement, keep it aside, give the another program name, and I will call this program whenever necessary in my program. जेव्हा जेव्हा मला, it is a part of your main program, पण 3-4 वेळा त्याच लाईनी लिहितात इन्स्टेड ऑफ त्या 4 लाईनी तिथे, म्हणजे अननेसेसरीली तुमचा मेन प्रोग्राम खूप लेंदी होईल. इन्स्टेड ऑफ दॅट मी काय केलं, त्या 3-4 लाईनी आय विल केप्ट सेपरेटली, give the another program name to that statements called as a function. मी त्याला function हे नाव दिलं, and I call this program whenever I required in the main program. So function, it is the part of your program. In short you can write once, used many times. म्हणजे तोच प्रोग्राम जर मला दुसरीकडे आपण हवा असेल तर त्या प्रोग्राम मध्ये परत लिहिण्याच्या ऐवजी मी फक्त या फंक्शनला कॉल केलं. आलं लक्षात? सो द फंक्शन्स कॅन बी कॉल्ड आयदर बाय द इव्हेंट्स ऑर बाय गिव्हिंग कॉल टू दॅट फंक्शन. म्हणजे एक तर तुम्ही फंक्शन कॉल करा डायरेक्टली, फंक्शनचं नाव लिहायचं, डायरेक्टली इट कॉल्स, म्हणजे कॉल करायचं म्हणजे तो रन होतो प्रोग्राम, किंवा यू कॅन गिव्ह बाय द इव्हेंट्स. व्हॉट इज इव्हेंट्स वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो. सो हाऊ यू आर गोइंग टू गिव्ह द फंक्शन डेफिनेशन. म्हणजे थोडक्यात फंक्शन हे छोटंच प्रोग्राम आहे,
पण त्याला आपण कॉल द्यायचा आहे, म्हणून वी कॉल ॲज अ फंक्शन नेम. सो म्हणजे जेव्हा आपल्याला गरज लागेल तेव्हाच त्या फंक्शनला किंवा त्या प्रोग्रामला आपण कॉल करून रन करणार आहोत. सो द फंक्शन, the how you are going to define the function, that is the function, give the function name, and if necessary, as per your logic, as per your program requirement, you can give the argument list. And if argument list, and what, whenever you call this function, whatever you return in the statement, automatically it calls in your program. हा म्हणजे फंक्शन हा कीवर्ड आहे, फंक्शन नेम युजर डिफाइन, आणि रिक्वायरमेंट प्रमाणे यू कॅन गिव्ह द आर्ग्युमेंट लिस्ट, आणि इट एक्झिक्यूट द स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंगली. ओके, सो वी विल सी द फंक्शन प्रोग्राम. हे बघा, हा डेमो देते मी, एक H1 मध्ये इथे दिले विथ द फंक्शन. आता इथे बघा फंक्शन, हा स्क्रिप्टिंग मध्ये लिहिलं, दिस इज द कमेंट लाईन, फंक्शन डेफिनेशन. मला सांगायचंय की ही माझी फंक्शन डेफिनेशन आहे युजरला. मग मी काय केलं, फंक्शन हा कीवर्ड लिहिला, हे मी माझ्या फंक्शनला नाव दिलं सो मेसेजेस. तुम्ही काही नाव देऊ शकता, ABC, X1, X2, P1, P2, एनिथिंग. and I'm passing these two argument. हे दोन आर्ग्युमेंट मी पास केले बघा. वेदर इट इज द नंबर, वेदर इट इज द स्ट्रिंग, डिपेंड्स ऑन द डेटा आय हॅव पास. आता फर्स्ट फंक्शन बघा, सो म्हणजे जेव्हा हा प्रोग्राम जेव्हा एक्झिक्यूट होईल तेव्हा तो कुठे जाईल, पहिल्यांदी इथे जाईल, आणि मग तो इथूनच येणार, त्याला कळेल की हा फंक्शन डिफाईन केलं. बर, पुढे आता बघा हे कॉल केलं, कॉलिंग द फंक्शन. आता इथे मी दिली बघा कमेंट, सिंगल लाईन कमेंट, कारण हा प्रोग्राम जेव्हा तुम्ही वाचाल तेव्हा तुम्हाला कळेल हे काय आहे, फंक्शनची डेफिनेशन. दिस इज द फंक्शन डेफिनेशन. हा प्रोग्राम लिहिला, हे फंक्शन लिहिले मी. नंतर हे कॉल करते, कुठून कॉल केलं मी, प्रोग्रामच्या कुठल्याही पार्ट मधून तुम्ही कॉल करू शकता. मग शो, गिव्ह द फंक्शन नेम अँड पास द पॅरामीटर. मग हे पास केले पॅरामीटर, म्हणजे जेव्हा हे कॉल होईल तेव्हा सेव्ह हे कुठं सेव्ह केले जाईल, फर्स्ट नेम मध्ये. जॉब्स हे कुठं सेव्ह केले जाईल, टेम्पररी लास्ट नेम मध्ये, आणि हे अलर्ट मध्ये इथं येईल जाईल. ओके, जेव्हा सेकंड केलं जाईल तेव्हा पण तसंच. आणि इथे शो मेसेज 100 आणि 200, म्हणजे आता जेव्हा दोनदा कॉल केलं जाईल तेच फंक्शन, तेव्हा दोन्ही वेळा त्याचे फंक्शनचे आर्ग्युमेंटची डेटा टाईप काय होतं, स्ट्रिंग, डबल कोर्स मध्ये दिल्यामुळे. आणि थर्ड फंक्शन जेव्हा मी कॉल केलं तेव्हा त्याचा डेटा टाईप काय असणार आहे, साधा नंबर, दॅट इज इंटिजर. नाउ वी विल रन इट. हे बघा, अलर्ट दिल्यामुळे असं आलं, हॅलो स्टेव जॉब्स, हॅलो बिल गेट्स, आणि हॅलो 100 and 200. दिस पेज सेज, म्हणजे हे अलर्टचा मेसेज आहे. इट गिव्स द अलर्ट. ओके, विथ द वन पुश बटन. आणि हे डेमो, जावास्क्रिप्ट फंक्शन डेमो. म्हणजे इथे तुम्ही फर्स्ट सारखे असं लिहू शकता, इथे डॉक्युमेंट डॉट राईट, म्हणजे तिन्ही स्टेटमेंट्स तुम्हाला दिसतील. नोटपॅड मध्ये सेव्ह करताना असं .html सकट सेव्ह करायचं, नाही तर रन नाही होणार. ओके, एक मिनिट. रन नाही झाला प्रोग्राम, बिकॉज देर इज अ एरर, देर इज अन एरर इन युअर प्रोग्राम.
आता एका लाईनीतच झालं. यू कॅन ऍड द BR टॅग. कसा ऍड करायचा तो BR टॅग? यू कॅन राईट द वन स्टेटमेंट. डॉक्युमेंट डॉट राईट आलं. काय लिहिलं आपण? वी मेक द चेंजेस राईट BR. आपण HTML इम्बेड केलं बघा जावास्क्रिप्ट मध्ये. ओके, दिस इज द कॉलिंग फंक्शन. आपण सगळं वापरलं बघा. हाऊ वी आर गोइंग टू गिव्ह द कमेंट लाईन, हाऊ वी आर गोइंग टू कॉल द फंक्शन. ओके, this is the function. You should follow the definition of the function. Okay, always write in the, even though there is a one statement, you should follow the opening and curly bracket for the function, and the function is a keyword followed by the function name. You can write any function name, f1, f2, p1, p2, xyz, anyone, and if there is no argument, you can call it just opening and closing bracket. Okay, so by ending the session, we just have the brush up whatever you learned today. Operators, arithmetic operators, comparison operators, logical operators, relational assignment operator, and the ternary operator. Okay, how you are going to learn this operator along with the structure, sorry, control structure. That is the control statement. If and else, then how you are going to give the comment, single line or the multi-line, then how we are going to write the function. Okay, now we will stop at this point. We will continue on the next Wednesday. Thank you very much.